Martin, I know that Axis Communication is a big company in IT industry and of course a leader in IP surveillance, video surveillance. It's true. Yes, it's absolutely true. Without doubt. We are, according to all market institutes, #1 in the world. It's okay. Sorry. And now I'd like to ask you some questions about trends in video surveillance. It's okay for you? Yes, absolutely. Okay. And the first questions about megapixels. We can see that all-time amount of megapixel is growing, and more. For instance, yesterday it was 2 megapixels. Today it's 5 megapixels. What will be tomorrow? Well, I mean, we all see the television stores promoting the 4K standard, and the 4K standard is actually 8 megapixel. So 8 megapixel is definitely going to be the next plateau. However, given that only 5% of installed network cameras are HDTV compliant, I think that the real growth is actually in HDTV resolution and not in higher and higher megapixels, because that requires too much storage and bandwidth to be practical at current. Okay. Pavel, please explain, please. Translate it. Как мы видим на сегодняшний день, у нас большой тренд идет по современным средствам отображения, имеется в виду телевизоры, экраны с разрешением 4К. Соответственно, это то, что ждет нас в обозримом будущем, но при этом не стоит забывать о том, что на сегодняшний день из всех установленных видеокамер всего лишь 5% являются HDTV совместимыми продуктами. Поэтому мы считаем, помимо 8 мегапиксельных 4К камер, еще большим трендом будет дальнейший переход на HDTV разрешение. Okay. And then next questions. How connected amount of megapixel and safety? Security, safety for man, not usability, not attractive picture, but real security for man. How it makes more secure? Хорошо, я по-другому спрошу. Вас повыше вы переведите. То есть, действительно, чем больше мегапикселей, чем больше разрешающая способность, действительно, мы видим более качественную картинку, более детализированную, и мы можем принципиально получить больше информации о том, что происходит на объекте. И это уже говорит о том, что безопасность может быть повышена. Но есть ли прямая связь между количеством мегапикселей и тем повышением уровня безопасности, который мы получаем при этом? Как они соотносятся между собой? So the question is, if we just compare 1 megapixel camera and 5 megapixel camera, it's obvious that the more resolution we have, the more megapixels, the more details we get on an image, and definitely in some way we can say that it's a bit more secure to have camera of higher resolution. So the main question is there any correlation in between resolution and how safe is the person or the area where this camera is installed? I mean, between amount of megapixels, resolution and safety. Right. Yeah, and I would say that it's of course very much depending on how you place a camera. I mean, a really well placed analog camera with analog resolution can actually provide you with sufficient security, but however it has to be really well positioned. And in the same way, if you have a lot of megapixels and you use too much of a compression, you will not be able to gain many benefits from the added resolution. So it's very much that you plan your system design, and in some applications, like when you look on a larger area, it certainly helps a lot having a higher resolution. But if you do like an entrance camera, probably low resolution could be fine, although you obviously get additional verification if you have higher resolution.
So, how long is a rope? Итак, ответ, в общем, достаточно простой. В зависимости от места установки камеры подойдет либо камера небольшого разрешения, либо камера с большим разрешением, многомегапиксельная. Если мы говорим о наблюдении за входом, скорее всего справится камера стандартного разрешения. Если мы говорим о наблюдении за большой территорией, то, скорее всего, потребуется большее разрешение. Опять же, есть примеры установок, где одна простенькая камера стандартного разрешения замечательно справляется со своей задачей. Есть примеры, где установлена камера высокого разрешения, недостаточная освещенность, сложные условия, результат изображения не применим. Поэтому ответ: все зависит от места установки, ну и, естественно, от мастерства. Окей.